Gargajiya mu je tushen Hausa. Wannan shigar mu ta al'adunmu har mu'amalar mu. Al'adar Hausa. Rigar mu. Al'adar Hausa. Wandon mu. Al'adar Hausa. Hular mu. Ku zama raya al'adun Hausa. Mu farfado da al'adun Hausa. Gargajiya mu je tushen Hausa. Ana kiran mu 'ya'yan Hausawa amma shigar mu ba ta kalar Hausa. Barka da sake kasancewa da ku masoya na Gaskia TV al'ummar duniya duka baki daya. Bikin waton Hausa na duniya duka amma a Ghana wanda matasan Hausa da masu amfani da kalman Hausa suka assasa wanga rana da waton ya dace da 26 na watan Agusta 2022 inda aka zo waton a babban haraba na kasa shine State House da aka zo za a yi bikin waton ranar Hausa a Ghana amma duniya duka inda ake amfani da kalmar Hausa duka ana bikinta ranar yau. Shi muka zo mu dauko muku abinda zai kasance a cikin wanga a farfajiya. Wanga waton biki ya samu haɗin gwiwa na waton Al-Firdaus Bite shine waton ruwa da shaye-shaye da abinda za a ci a cikin wanga fili. Duk mutanen da za su zo nan ga duka Al-Firdaus ya doki wato nauyin ruwansu sa'annan kuma da abin da za a ci a kuma sha. Ina neman ku kasance tare da ni wa'anda za su taimaka mini mu kawo muku wanga shiri tun farko har karshe wannan rana. Na daya shine Muhammad Redwan Bashir sa'annan kuma na biyu shine Muhammad Malik. Sunana Mahmud Abdulmumin zan gabatar muku da wanga shiri. Ana sa ran cewa shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa zai zo ya halarci wanga zama. Ku kasance tare da mu za mu shiga mu nuna mu. Ana biki na ranar Hausa mai suna International Day Ghana. Jama'ar kasa suna murna sun cika ta dango kowa yana ta daddaga tuta sai Hausa. Ana biki na ranar Hausa mai suna International Day Ghana. Jama'ar kasa suna murna sun cika ta dango kowa yana ta daddaga tuta. To jama'a kamar kan da na gaya muku a bakin kofa a halin yanzu mun shigo a cikin wanga farfajiya na State House inda aka wato shirya zama. Wato in ka duba dai za ka gani a tanti daya bayan daya an shirya. Yanzu haka ina kauna cewa kamar kan da na nuna muku za mu shigo wato mu nuna muku abinda ke gudana nan ga. Da su na yi magana a kan Al-Firdaus Bite a farkon tanti da muka shigo mun zo mun iske tantin kuma gade Alhaji Shamun Abdallah Bako. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da wannan rana. Barka ka dai barka. Masha Allah. A farkon tanti ke ga da muka shigo gashi mun zo mun iske wato Al-Firdaus. A cikin gabatarwa na ce hadin gwiwa Al-Firdaus ciye-ciye da shaye-shaye abin ruwa abin da ya kama masu zaki duka Al-Firdaus ya dauka. Haka ne? A kwarai kuwa dole ne. Da yanzu ma abinda muka yi mun kawo ruwa kusan katon wato 100 wato kenan kiyashin mutane 500. Banda hakan kuma akwai buffet da zamu yi manya-manyan mutane zuwa can anjima bayan kammala taron. Aka ce buffet. Wani ya ce wani kalma wato buffet buffet ana nufin a iya a yi wato baiwa mutane abinci kusan mutane kusan 1000 kusan 500 kusan 200 a lokaci guda shine buffet wato a lokaci guda iya baiwa mutane abinci mai yawa. To wannan maiwa manya-manyan mutane muna kiyashin mutane kusan 200 da yake manyan mutane ne sarakuna da sauransu su ma an musu wannan. Mun san dole wasu yasara su ma wato organizers din ma su ma sun je su tattara anan. Amma ban da hakan idan ka duba mun zo da kayayyakin muna sayarwa. Kaga akwai fish pie, meat pie, butter pie da sauransu duka suna nan. Kaga ka leka can akwai
wato juices daban-daban kayan sai kayan marmari ka gane ko daban-daban ga su nan akwai na pineapple akwai kuma na wato watermelon akwai kuma na mango da sauransu dukkaninsu suna nan gwanakwado duka suna nan kuma in zaka sun sanyi wato wanda kake so shi za a baka ka sha ka ji daɗi. Ka dandana yanzu sai dai ni in siya maka sai ka sha ka ji. Jama'a cikin abin da kuka ji kadan kenan da kuka ji daga Alhaji Shamun Bako irin waton tanadi da waton Al-Firdaus Bite and Restaurant ta yi wa wanga zama na bikin wannan shekara 2022 waton biki Hausa da masu amfanin Hausa a duniya duka amma namu a cikin wannan kasa Ghana. Farkon waton tanti kenan to wai za a bani nawa in dandana Alhaji Shamun to wanga wani fruit ke ga wannan abin da mixed fruit ne wato mango ne da kuma pineapple aka hada maka an bani mangolo da wato pineapple zan dandana in gani kan da me yake na na ji sai sosai kuwa tsaron Al-Firdaus Bite san kayan lemu ne aka hada shi aka yi babu komai da aka hada zuwa anjima za mu yi magana kuma da Alhaji Shamun idan mun kai wurin buffet inda aka hada abinci wato za a ba manya waɗanda suka halarci a wannan zama amma idan ka dandana wannan kayan sanyi za ka gan kama ai mai wato asari da kyau sosai. Jama'a ina neman ku kasance da ni daga nan za mu kuma shiga wato mu nuna muku a tanti na 2 da na 3 da wato mazaunin manya inda wato manya aka ba manya za su zauna da malumma da 'yan siyasa da wa'anda ma aka gayyato su daga nisa insha Allah. Har ila yau jama'a kuna tare da mu a cikin wanga wato farfajiya yanzu haka ina ma maganan ga ina son ka kalli wato zuwan tsohon shugaban kasar Ghana shine John Dramani Mahama yanzu haka ya zo gashi nan shi da tawagansa a karkashin wato jam'iyyar NDC kenan sun zo sun zauna ga kuma wato shigowan wa'ansu sarakuna da tawaga shigowa dai ake yi a daya bayan daya ana nuna ma kowa inda ya kamata ya zauna amma yanzu haka jama'a a hali yanzu in kuna kallon mu wato wannan wuri ne da aka haje ma wato iyayenmu mata magajiyoyi da wato mataimakansu sa'an nan kuma wato da sauran mata wato wuri ke ga da aka haje musu inda za su zauna kenan. Ina neman ku kasance tare da ni za mu kuma nuna muku a wani bangare daban idan ka zo a wato wannan bangare abinda na karanta naga an rubuta a bisa kan nan shine exhibition mall wato tunda bikin Hausa da wato masu kalma da Hausa ake yi an yi tanadin abinci na Hausa da Hausawa wato gargajiya kenan idan ka shigo wanga fili wannan teburi shike nuna wato abinci da ake hajewa ko aka kawo aka haje za a zo wato a duba na wato Hausa da wato sauran kabilu kuma da suka halarci a wanga taro sa'annan idan ka duba sauran wannan bangare kuma sarakai ne da fadawansu sarakai da fadawa wato kujeransu kenan da aka haje in kan maka duba wato bangare na ta dama idan ka zo bangare ta dama yanzu haka sai ka gan manyan sarakai ko shance tantini na sarakai da aka haje inda sarakuna Hausa da Hausawa da masu wato amfani da kalmar Hausa wato tentin su kenan da wato aka haje makuwa sarakuna dai da dama an zo an zamna kuma har ila yau ana cikin zuwa wanga farfajiya kamar kan da na ce
tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yanzu haka ya zo ya zauna, kuma ana sa ran cewa mataimakin shugaban kasa shine Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, shi kuma zai kawo jiki a cikin wanga farfajiya. Za mu je tare da kameramani na in nuna muku wato mazaunin wa'ansu sarakuna manya-manya, sa'annan kuma da wato shi namu tsohon shugaba John Dramani Mahama. Kamar kan da na gaya muku, har ila yau sarakuna na zuwa, kuma wato ana wato nuna ma sarakuna na gargajiya inda ya kamata su zauna. Ga shi sarki mu, sarki Yaya Yando ya zo ya zauna, sa'annan kuma izan ka duba wato bangare na wato wannan hanya shine za ka zo ka iske shi tsohon shugaba John Dramani Mahama yana zaune tare da wato tawaga na jam'iyyar NDC. Gashi nan dai suna zaune tare da shi CEO na Marhaba, ana tattaunawa. Na imani a cikin wannan tanti ba kowa zai zauna a cikin wanga tanti ba, fashe manya-manyan mutane da aka wato gayyato su, ga ma imamai, ga Sheikh Salman limamin Madina duka baki daya gashin. So in ka duba wato tsari da aka yi, 'yan siyasa ne nan ga kuma da maluma, tunda jagoran musulmai a Ghana shine Professor Dr. Osman Nuhu Sharubutu ya halarci wannan zama, dole imamai kuma za a ba su wato wurin zama. Ina neman ku kasance da ni kamar kanda yanzu haka abin da ke gudana a wannan fili, tunda an soma zama, sarakuna sun zauna, maluma na imani za a bude wanga fili da wato addu'a, tunda zamani na wato musulunci za a bude wannan fili da addu'a. Bayan an shigar da addu'a, inda wato za a nemi a yi introduction kenan. Bayan an yi introduction an kare, to wurin nan wato za a shigar da wato bukata da ya zo da mu a cikin wanga fili. Idan ka duba an dai wato jera ababa da dama, da wake-wake da kide-kide, da wato wurin zuwa duban abinci da aka hajiye na waɗanda za a ba baki da shaye-shaye duka a cikin wanga fili. Ina wato sa ran cewa wanga zama zai shigo wato ko zai shiga a tarihi sosai idan aka zo wato wurin buki na Hausa a duniya, da kuma Hausawa a Ghana, da masu ma kalmar Hausa a cikin Ghana duka baki daya. Ku kasance tare da ni har ila yau, tare da ni cameraman na wa'anda suke taimaka mini nake kawo muku wanga shiri. Na farko Muhammad Redwan, sa'an nan kuma na biyu Muhammad Malik. Sunana har ila yau Mahmud Abdulmumin, zan gabatar muku da wanga shiri insha Allah. Ina neman ku kasance tare da ni. An ce mun dace da babban malaminmu Malam Abdul Samad, shi dai bude muna taro da addu'a. Jama'a takbir, at-takbir. Malam Abdul Samad, bismillah. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko sayuwa na nan ina sayi ne matsayin babban limamu na Ghana na Ahlus Sunna wal Jama'a baki daya, a Sheikh Umar Ibrahim Imam. Matsayinsa nike saye zan yi wanga opening prayer. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. muna roƙon Allah wanga taro muna soma shi da sunan Allah. Allah jalla wa'ala ya jagorance mu kare wanga taro lafiya. Taro ne na daukaka
kabilanmu na Hausa, na yarenmu na Hausa, yanda kuma Hausa ya tashi haka nan kuma addinin musulunci ke tashiwa. Shi sa muna roƙon Allah jalla wala ya kasance muna jagora a cikin wanga taro, mu soma shi da lafiya mu kare shi kuma da lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gabanin in zauna akwai babban sako daga Sheikh Umar Ibrahim Imam kan wanga taro. Yace wanga rana shine rana na Hausa duniya duka baki daya. Amma aka ce Hausa na Ghana, Haji Umar yace shine gaba-gaban Hausan Ghana, shi Bahaushe ne na Ghana. Wai domin malamin da ya rika sa tun yarantaka ya karantar da shi har shi ya yi girma, sunansa Malam Bunyamin Alhassan. Ya ce shi wannan Malam Bunyamin wai mutum garin Wudil daga arewa Kano. Shi wannan mutum ya rika sa, shi sa yau in za a yi batun Hausa, rayuwar da shi ya yi duka na Hausa ne. Wai haka nan ne mafi yawanmu da muke nan, za a yi wa'azi ne, za a yi hutuba ne, batun musulunci ne shi Hausa. Shi sa bai samu zuwa ba, amma yana gaya ma jama'a da shi ake yi tun daga farko zuwa karshe, don shi Bahaushe ne na Ghana. Sakosa kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a takbir, a takbir. Bari mu tarbo ainihin mai martaba sarkin Hausawa na Ankara, Alhaji Muhammadu Kabiru Kadir English tare da tawagarsa. Muna musu barka da zuwa, muna musu barka da isowa wannan ranar Hausa. Mai martaba sarki Alhaji Muhammadu Kabiru Kadir English, muna mai barka da zuwa tare da tawagarsa. Muna jira a yi duk abin da za a yi an kammala sai mu ɗauka daga nan. Amma kamar yadda na faɗa, muna yi mai martaba sarkin Hausawa Alhaji Muhammadu Kabiru Kadir English tare da tawagarsa na fadawa da hakimai, muna musu barka da zuwa. Allah kawo mana mai martaba sarkin Hausawa na Accra Alhaji Muhammadu Kabiru Kadir English, wanda yake yana zazzagawa yana gaisawa da manyan baki. Ya je kusa da Dais ya gaida ainihin tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad, yana zagawa da tafi igaggaisa da ainihin sarakuna da suka samu hadarta, suka ansa ainihin wannan gayyata da muka musu. Muna musu barka da zuwa. Mai martaba sarkin Hausawa na Ankara Alhaji Muhammadu Kabiru Kadir English tare da tawagarsa, muna muku barka da zuwa. Na'am, amma gabanin ku shigo akwai abin da muke yi, hawa sai mu dora. So muna so mu kara welcome shi in our midst. Na'am, mai martaba ya tashi ya je ya gaisa da ainihin bakonmu His Excellency John Dramani Muhammad. Mai martaba ya zauna, dogarawa da fadawa sun yi abin da ake cewa al'ada, domin ainihin zaman sarki ba abu bane da ya cancanci a riƙa gani, sai dai kawai an bude ku ga cewa ga sarki zaune. All right, ladies and gentlemen, Sarki Kabiru Kadir English, welcome you once again to this event. You are headly, chiefly behind. We also welcome once again Your Excellency, former President John Dramani Mahama, also members of the diplomatic corps. We have chiefs here, we have Magajiyas
and all distinguished invited guests. Mai martaba sarki ya shigo sannan kuma His Excellency John Dramani Mahama muna godiya da patience da irin haƙuri da ka nuna. Allah isaka da alkhairi shugabancin kenan ɗaukakan da Allah ma kenan mun san mai haƙuri ne kai kuma mun gode da haƙurin da ka muna. A wannan bigiri. So let's take the speech by the chairman of Hausa Youth Ghana. Can you go ahead? Unfortunately, ya rasa muryar shi sa marafan nema wanda yake shi ma member ne, executive committee member ne, shi ma zai zo ya karanta abin da ya kamata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome you once again to this August occasion. We say marhaba sannuku da zuwa. Shugaban kasa muna maka maraba, sofin shugaban kasa sanda zuwa. Mai martaba sarki Hausawa Accra baki daya muna maka maraba. Sa'ilin nan kuma muna yi dukan sarakuna ubanninmu da suka halarci wannan zama mai albarka muna yi muku maraba. His Excellency, the former President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, the representative of the National Chief Imam, and the representative of the Judicial Service, the IGP, and all the traditional leaders. And Nime Keatame, we welcome you all. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the celebration of the World Hausa Day. We do acknowledge each and every one present with all the dignitaries respect to carry this day. This day has always been very special to us. The Hausa Youth Ghana is coming up with a week-long program called National Hausa Festival, inshallah. Distinguished ladies and gentlemen, there are a series of activities lined up that you shall enjoy today. But before we begin, I would like to welcome our respected guests. On behalf of the entire member of the Hausa Youth Ghana, you are all cordially greeted. Distinguished ladies and gentlemen, we are highly motivated and aspiring, and I'm very sure that you distinguished speakers will enlighten our youth to become both like you. Let's kindly welcome ourselves to this very important function with a huge round of applause. Thank you once again. We welcome you all. Jama'a ban ji kun taba ba, jawabi kenan na chairman na watan wannan tafiya watan Hausa Youth Ghana. Hawa. Atakbir. Allahu Akbar. So that was just a message read by Abdul Qadir Daraja on behalf of the chairman of Hausa Youth Ghana in the person of Muntari Ibrahim. At this juncture, mun duba za mu ainihin bari a introduce muna ainihin maga kujera na zama. Bimana duk tafiya ya kamata a samu chairman wanda shi zai tafiyar da al'amura. Sai za mu kira wani bawan Allah member ne na Hausa Youth Ghana, shi zai mana wannan aiki. Alhaji Rabiu Maude, ka zo ka introduce muna chairman mu na wannan zama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished guests, all protocol observed, I'm honored to be the person to introduce the chairman for today's function. The chairman for today has to sit in because Niga has not been feeling well and has asked that his place be taken by today's chairman. Today's chairman was born some 40 plus years ago in Accra, in Kolebu. He had his early education at the
at the New Hope School, and then went on to Adisado College, and then furthered on to the United Kingdom to study business administration at the Metropolitan University in North London. He came back in 2005 and started his own set of businesses in forex, construction, and other spheres. In 2008, he was elevated to the position of Sarkin Samari, a position that was conferred onto him by Sarah Kunan Zangu Ankara. For the last few years, our chairman has been in close association and contact with Sarakai, elderly statesmen, politicians, the movers and shakers in this country, trying as much as possible to get the Muslim fraternity and the Zongo community moving forward in development. Sarkin Samari has instituted many programs working with non-governmental organizations to help in building the reading culture in our Zongo communities, in securing scholarships for needy and bright Zongo and Muslim indigents, and also creating employment opportunities for same. Our chairman for today is no doubt a youth leader and exudes every sense of the word in trying to mentor and uplift young people and being a shining example within the Zongo community. Our chairman today is none other than my own brother, Sarkin Samarin Hausawa, Alhaji Salih Sumaudi. Ladies and gentlemen, special guests, kindly join me in presenting to you the chairman for today's function. Jama'a in ji kun taba mana. An dace mun samu chairman na zama Sarkin Samari Alhaji Salisu Maude, bara mu ji jawabinsa shi kuma. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency, former President, His Excellency John Dramani Mahama, Sarkin Hausawa, manyan sarakuna, iyayenmu maza da mata, wanda suka halarci wannan zama, na ƙara muku sallama, shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, as a standing chairman, I should say that I was least prepared for this opportunity. But like our parents always taught us, to be prepared for any uneventuality and any task or event that is given to us. Like we always remind ourselves, it's not by the virtue of our ability, it's not because we are better than everyone else, but it's because when we are called to serve, we always have to answer the call to serve. This year, we are all gathered here to celebrate the Hausa Day, rightly organized by the Ghana Hausa Youth. If you would see the emphasis on Hausa Youth Ghana, many of us or many of our friends in this country will always question the origins of Hausa in this country. But I think in the past week or so, we have heard from a lot of lectures. People have educated us on the importance of Hausa in the socio-economic development of our country. Today we are crowning it all up with this event. It is my prayer that we start and then we complete this event as we have started. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you all once again for coming to this program. Thank you. Thank you very much, Sarkin Samari, Salih Sumaude, for that beautiful acceptance. Let's move swiftly as the program runs. You'll be enthused to hear this powerful poetry by Ijara, a young gentleman that has been writing poetry for over 5 years now. Ladies and gentlemen, distinguished invited guests, let's welcome Ijara. Atakbir! Allahu Akbar, Ijara. Thank you very much. I go by the stage name Ijara the Teller, and it's because I show by telling.
And I am privileged to have the noble honor on this occasion to crave your indulgence and escort you through a journey across a millennium. 1,000 years is no joke. So if word has spread in language and culture throughout this millennium, it is because we spoke, and it is no hoax. That 800 years ago, when the forebears forayed on a trade expedition in line with tradition to spread civilization, Madugu led the way as chief scout, and the coast was declared to sail, and the neighboring land traversed for sale and trade of goods by career merchants, whose goal was Gunjanguru. The Ngbana folk still tell of how good this music is to the ear, no doubt. Gunjanguru transformed into trading posts dotted across the land from Salagakaswambai and Rijiambai to Rufangoro in Accra through other towns. And Madugu scouted and declared the coast clear centuries before any arrivals on this coast littered with gold dust in a quest for gold. That quest was already old, as the story is told, that markets flourished with each Hausa settlement built in quarters, quarter by quarter, next to each other, each quarter a Zango multicultural and still Hausa, to build communities and enrich our local culture with vocabs. So, our local dictionary is incomplete without Hausa. Otherwise, if you are doing Takashi, where do you think the word originates from? It is Takashi. A whole town is Kaswa, the Hausa word for market. We can all see, feely. The thing is right under our eyes, gani, or shall I say, gani, gafili, gadoki. How Hausa enriches even our nourishment. Tell me about the famous Wache. That corrupt pronunciation can't change the original Wake. Abinchi medadi so seikwa. Enjoyable. In addition to vocabs, Hausa adds carbs in the form of almighty TZ, aka Tuan Zafi. With any soup of choice, miyankuka ko ayoyo, you are good to go. To go lightly heavy with breakfast, cocoa never fails. Add kose, and later in the day, get your shai and balangu. Then you will know Hausa has come full circle. All people have an origin, and over time settlers became aborigines. We call them indigents. Now, ponder over this. Linguistic relativity teaches that a people's perceptions are relative to their spoken language. It is like family. Doesn't this ring a bell? How Muslims and Zongo folk in general are Hausa for. Hate it or love it, Hausa is lingua franca in every Zango. And hardly do you cross two towns without a Zango. That's how widespread Hausa has been in this land for generations. In teaching and preaching Islam, Hausa is the main tool. Third most spoken language locally, most spoken in sub-Saharan Africa. Linguistic relativity teaches that a people's perceptions are relative to their spoken language. It is more than family. Kulun Shiri, Hausa is well knitted into the fabric of statehood. Yes, Ghana's statehood. And it's fashionable in the Babariga, the Kaftan and Hula, credit where it's due. Hausa came and has stayed, bettering the lot for all of us to have good reason to come out in our numbers and celebrate Hausa heritage today, World Hausa Day. Thank you very much. Jamaa, we can do better. Dalla taba wa ijara. Wow. This is so impressive, and poetry is so beautiful. Wow. Thank you so much. Mun gode har yanzu muna muku barka da zuwa wannan taro kamar yadda kuka gani muna bin program kamar yadda aka tsara mana. At this juncture mun nemi cultural troupe mun sun ready su zo su ma mun ba su minti biyu zuwa uku su zo su yi abin da ya kamata. Cultural troupe su zo su muna cultural display. Right, ladies and gentlemen, that is a cultural troupe. Boldly as they walk, synchronizing with a song of the moment. Beautiful display
from the Hausa tradition. There's meaning to everything you're seeing right now. The colors they are wearing, the green, the red, the display of the sword, it all has significance when it comes to the people of Hausa. I can see the welcoming in of some important dignitaries. Please, without drumming, without drumming, without drumming, without drumming, without drumming. Malam koma baya ka shiga koma baya ka yi aiki kabin da ka yi. Lokacin da muka ba ku ya kai ku hakuri mun gode ba time mun gode lokacin da muka ba ku ya kai mun ƙara muku minti ɗaya mun gode ya isa ka mun gode makada mun gode ina uke katra troop mun gode ku katra display ya yaka magajiyoyi mu za su yi magana ƙungiyar su baki daya ko ce gaba daya magajiyoyi sun hada kawunan su za su ma su ce mana wani abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An gaishe da sarakai, an gaishe da former head of state, magajiyoyi duka, iyayenmu, mazanmu, all protocol observed. Ni ne Hajiya Hauwa mai zango magajiyan Hausawa Greater Accra. Kuma ina tare da Hajiya Masofuwa Majidadi da Hajiya Mamaruki ga Hajiya Azumi Sheikh Mustapha kuma magajiyan Barbarawa.
Muna muku maraba da zuwa wanga fili kuma muna munna da halatta wanga celebration wanga buki. Allah ya maimaita muna mun gode mun kuma gode. Yau zaman mu nan abinda muke damuwa da shi muke kuma alfarma da shi shine mu Hausawa ne, dukanmu na Hausawa ne, dukanmu kowane iri da ya halce wanga taro duk Hausawa ne. Mun gode ma Allah, Gwanjawa, Kwatakwalawa, Wangarawa, Motsawa, dukanmu Hausawa ne don yare guda muke magana da shi. Kuma yau a ce mun je yin card health, national health, a tambaye mu ina ni garinmu, a tambaye mu ina muka fito, a ce Kaule ba garinmu ba ne, Tudu ba garinmu ba ne, Zongole ba garinmu ba ne, Okanshi ba garinmu ba ne. Sai na tambaye su Bukom garin wani ne, na ce Silaha garin wani ne. To yaya muka zama daban, yaya muka zama daban, yaya da dame mu. In kana saye bada Gombe ya yi health insurance shi bai da problem, amma in ba Hausa ya ce Hajiya Hauwa mai zango sai a baka non-Ghanaian. Wai saboda me? Kan ni kakan kakana Ghana aka haife shi, kuma kowa ya san shi Sidi na Dunko. Ba wanda zai ce garin Ghana tarihi ba san shi ba. Kuma an san inda na fito, wai a ce ka je yi kullu ce ka yi kokuwa sannan a kwasidanka. Jama'a mu tashi o, maza mu tashi, magajiyoyi iyaye muna nan, mun tashi mu karbi yancin mu ko ba mu tashi don ba mu san inda damu ba mu da wurin zuwa. Ghana ne Ghana muke, mun yadda mu Ghanaians ne amma Hausawan Ghana. Jama'a don Allah Ghana su waiwayo, masu mulki su waiwayo su duba muna wanga magana, su duba muna inda ake mai da mu, don mu ne Ghana, mu ne Hausawan Ghana. To assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jama'a ban ji a taba mata ban ji kuyi guda ba. So we have other queen mothers here. Nam at this juncture bari mu yi wani poetry muna. Tun da zo na ga ijara ya bar wajen ya yi sanyi ya yi maganganu shi sa bari mu duba. Mutawakil. Yes. Mutawakil bismillah, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The thought the Zongo boy would die, he would die with a hen in his armpit. The hen suffocating of fermented body odor, an odor strong enough for Allah to reveal to mankind Surah Al-Bafin. But we will rise above the clouds and dine in the skies. A cutlass to the right and a shovel to the left, a calabash dripping wet of freshly brewed lamurgini. And even if we fall from the heavens, we will bounce on Tuozafi and land safely on the sands of Antimunis Wake. And on the day we fall, the thunders will crash for the skies to weep cocoa. We will collect the rains with bowls of kose and cover them with pinkaso. Then propose a toast to the Lord of the coast and go swimming in a sea of Ayoro. After that, we will take a bath under the showers of me and Kuka. Libations of Fura will spill from the Buta in honor of our fathers and ancestors. Osmanu Nuru Sharubutu, Mekankan, Malam Mekanu, Alaji Kentebako, overburden us and we will sweat Zamzam, slay us and we will bleed so below, Traimu, Kai Kashin Tolo Tolo, Muya Ranzango, Aimuna Wankan Zumunchi, Pokaimuna Messin Hasada, Bamu Kashin Zwalinchi. Yes, I am that boy, bold and coy. We never had your cartoons and toys. We had to toil extra using bullets in bursting balls. My sister is beautiful as Helen of Troy, but she lives in dirty souls. So how can parents see her to employ? Unlike Mrs. Lois, whose background echoes a voice seductive enough to keep the hamatan moist. Eni bakini, baki sukutu, baki kamaru butu, baki fatan Allah yeba ni da otum for osetutu. Amma dadin bakina yafi alibuntugu. And I promise every Zongo folk, when you aim higher, even above your aim. They say dream as big as the ocean.
But I say before you dream that big, learn the laws of swimming. After that, let your dream drown the ocean. Dream as vast as space, yaron zongo ka tashi, aikin alfasha ka face, ilimi na gari ka kwashe, kudin watan ka kara ka lashe, in rayuwa ta yi maka karfi, kama ka mashe. Kuma ka gane cewa ba iya wakoki da dama ake nema ba, ka gane cewa gari ta yi karfi fa, ka nemi ilimin da zai bari hankalin ka yi karfi kaman giwa, mugun fata ka fida, bar kwakwalwanka ya yi aiki kaman tashiba. Yaron zongo ina maka bishara, yanzu ka yi rasta amma dakanta tukunan ka yi tunanin taba, fara da istihara kamin ka kare, Allah ya yi maka baba. Watale Mutawake, Allah, you can do better. Allah, taba mutawakil mana. Muna godiya matuka mutawakil kenan da waton wannan abunda yake akwai na zancen waton poetry da mutawakil ya mana wannan lokaci. Da Allah jama'a ƙara tafawa mutawakil. Abunda yake akwai sabo da zo yi waton kaɗe-kaɗe bayan ya ƙare. Za mu zo mu yi magana a kan ainihin abin da yake akwai da da yi keynote address. To amma wannan bawan Allah da zai zo yi magana mutum ne da nike son mu mai da hankali saboda wasu ayyuka da kwanan gama muka ji yayi abuwa ne da yake sun burge mu. Shine zancen akwai wani masallaci da muka samu labari ya je akwai sauran kuɗaɗe da za a biya na wannan masallaci ya tabbata hannun musulmi. Wannan bawa Allah ya yi mana ba kowa ba ne tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama. Yasa jama'a wannan abu ne na alfahari na musulmi, amma sabo in shimfiɗa in ka ƙare mu zo mu yi magana wannan bawan Allah don dole ne mu yi wannan. Sabo bismillah. Sarauta tana da daɗi, hande sarkin da sidoni ba a yi gungurin na banza ba. Sarauta tana da daɗi, hande sarkin da dololi ba a yi gungurin na banza ba. Gani ga zaki sarki mai hausawa na gana, Allah sarki ya riga ya baka. Sarakuna kowa ya zauna, babban mai gidana na zaune, wane ne wannan shi ne John Dramani Muhammad. Allah ya kiyaye zamaninka. Ina kake John Muhammad, ina kake John Muhammad. Allah sarki ya riga ya baka mahasada sai kishi na banza. Kaga lokaci ya kusa dawowa, lokaci ya kusa dawowa, lokaci 2020 ya wuce ga 2024 kuma. Allah ka ba John Muhammad gwamnati, Allah ka ba John Muhammad gwamnati. Ina kake John Muhammad, ina kake John Muhammad. Gani gaje namu, gani gaje namu. Ga sarki shi so ya zo, ga sarki shi so ya zo. John Muhammad ikon Allah, John Muhammad ikon Allah. Abu ga hanya, abari ka wuce ga haushi, a tare abu ga hanya, abari ka wuce ga haushi. Mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Haba, NDC muke zaɓe. Haba, mamma muke kauna, ‘yan Ghana suna kauna. Mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Haba, sarkin aiki na Ghana, John mamma muna godiya. Mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Ka gyara Ghana ta yi kyau, kowa yana godiya. John mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Alkawalin da kai magana, John mamman ka cika shi. John mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Alkawalin da kai magana, John mamman ka cika shi. John mamma muke kauna, NDC muke zaɓe. Haba, batun dumso, John mamman ka tara shi. John mamma muke kauna, NDC muke sabo. Haba, ka duba bai Ghana, NDC muke kauna. Alhaji sabo muke kauna, NDC
da kokari mama muke kauna mama muke kauna ba NDC bane ba su so fefen ne sabo mure mama muke kauna sabo mure a duba kasuwan gaba jan mama godiya mama muke kauna mama muke zabe Alhaji Sabo mun gode. Alhaji Sabo is okay. Alhaji Sabo mun gode. A watsa wadan gaba daya ba mu so mu ga ko watsa wadan. Alhaji Sabo mun gode. Za mu gayyato wanda zai gabatar mana da ainihi wanda yake zai karantar da keynote address. Ba kowa bane Alhaji Abdullahi Baba Sharif CEO na Marawa. Dala jama'a ku taba mai. Shi dai zo ya gabatar muna wanda zai karanta mana keynote address. Alhaji Baba Sharif, Mike na wajenka. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Yau wannan zama masu martaba, sarakunanmu masu daraja, manyan malumma, shugabanni, magajiyoyi, makaɗa, 'yan jarida, wato san ce wannan dama da aka bani na in gabatar da wanda zai zo ya yi magana game da wannan zama shine babban bako na wannan zama. To wane ne shi wanda ake nufi? Waton shi ne tsohon shugaban ƙasan Ghana wanda yake daga asali waton ɗan majalisa ne na mazaɓan Bole da Bamboy. Baya ga haka shekara 1997 tsohon shugaban ƙasa marigayi J.J. Rawlings ya gan shi ɗan samari ya ba shi makamin mataimakin minista na sadarwa shine Deputy Minister of Communication. Cikin shekara ɗaya aka sake ɗaukaka shi daga wannan makami na mataimakin minista aka ba shi minista na communication a shekara 1998 saboda irin kwazo da irin aikin da ya yi. Ni da nike maganan ga na samu daman aiki da shi a wannan lokacin farkon zaman shi mataimakin minista ya kira ni daga office a wannan lokaci daga Minister of Information ya ce baba akwai wani abin da nake so mu yi shi ne a yi Eid celebration card. Shi ya ba da kuɗi aka yi wannan cikin azumi. To a kwana tashi shekara 1988 marigayi tsohon shugaban ƙasa John Musk a Tamis kamar yadda kowa muka san shi shine ya zaɓe shi akan wanda zai taimaka mishi na zaɓe na shekara 2088. To a kwana tashi cikin ikon Allah aka yi nasara ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Baya ga haka cikin shekara 2012 shi wannan shugaban ƙasarmu marigayi Allah ya mishi rasuwa sai John Mahama ya haye karagar mulki. Aka yi zaɓe na shekara 2012 ya ka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasan Ghana duka baki ɗaya. To a gurguje sai ce wannan rana na Hausa Day da aka soma kamce kamar shekara 3 kenan. Za mu ɗauki wannan dama mu gode ma mai Hausawan Ankara da matasanmu matasa Hausa Youth da yake dare da rana kowane lokaci suna zuwa muna shawara da su suka hada wannan taro da yake ni ban taba ganin irin shi ba. Sai mu gode musu
manyan sarakunan mu ina son a taɓa ma yaran nan da ake ce ma Hausa Youth da irin ƙoƙarin da suka tara mu duka nan. Yau abin alfahari ne kamar yadda magajiya ta faɗa, ta ce yau mu duka Hausawa ne. Hausa ya haɗa mu, Hausa ya zama tushe, Hausa ya zama addininmu. To a gurguje zan in gayyato mai martaba mai girma wanda shekaran jiya ya share muna hawaye a tsohon layi Kumasi, masallacin da kakanninmu da aka kawo su suka yi yaƙi shekara 1874 aka kawo su nan suka zamna ake ce ma wurin tsohon layi. Shi ne wanda ya je ya biya aka biya kuɗin wannan filin da yake masallaci yana nan fiye da shekara 60. Your Excellency John Abdulrahmani Muhammad. John Ramani Muhammad. Ladies and gentlemen, Atakbir! Atakbir! Thank you very much. Our chairman, Sarkin Samarin Hausawa, Mai Martaba Sarkin Hausawa, Alhaji Kabiru Kadiri English, representative of Sempe Manche, Sarakemu, Magajiamu, da waɗanda suka tara nan ga yau. Ina gaishe ku, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Let me express my thanks to the Hausa Youth Ghana for this kind invitation to be the keynote speaker at this function. I don't know the criteria for which I was selected, whether because I was a former president of Ghana or because I'm a graduate of the University of Ghana in history and I know the history of the Hausa people. And so whichever the reason for which I was chosen, I will seek to do justice to this keynote address in the paper I'm going to present. And so I want to express my thanks for your kind invitation to be a part of this important event, which is aimed at celebrating not only an important people, the Hausa people, but also a great language. As many of you may be aware, my office is always inundated with event invitations, and today is not exclusive. But I decided to honor this great event, the World Hausa Day, with my presence in joining you to celebrate the relevance of the Hausa people, their culture, and their language. My brothers and sisters, let me thank you for inviting me to deliver the keynote address on the theme, the Hausa language, an indispensable tool for Ghana's development. This theme clearly underscores a few points for our collective reflection. The Hausa language, just like any other language, is central to the cultural identity of its people and the people who speak it. It serves as the means for communicating. It serves as a means of identifying the values of the people, their beliefs, their traditions, and their customs. It equally, and if not most importantly, plays the social function of fostering unity, identity, and social solidarity. Ladies and gentlemen, language deepens our understanding of history and the varied worldviews which support our collective existence as a people. Hausa is believed to be the lingua franca among many different tribes with Islamic inclinations. The Hausa language is largely spoken in Africa in the following nations: in Nigeria, which is the origin of the Hausa language, in Niger, in Gambia, in Cameroon, in Chad,
in Sudan, in Ghana, and as far as Central Africa. The Hausa language has its origins in the Bayajida legends, which ascribe the establishment of the kingdom to the sons and grandsons of a great prince called Bayajida. He is said to have married the queen of Daura and consolidated his power over a whole number of little emirates. The Hausa language spread from northern Nigeria to as far as Central Africa and the entire Sahel Savannah region. It spread far and wide because it was the language of trade. The Hausa traders were the main drivers of the trans-Saharan trade. They exchanged goods from the north, such as perfumes, textiles, books, and other items, in exchange for goods from the forest and the savannah, such as kola nuts, salt, ivory, and gold. This travel by the Hausa traders in search of opportunities spread the Hausa people far and wide. Hausa has been successful as a language also because it has an advanced writing system. It was one of the first West African languages to have a writing system, to be able to be written. And initially it was written in the Arabic script, but today it is written mainly in the Latin script. The Hausa language has been one of the longest spoken languages in Ghana after the arrival of the first traders as far back as the 15th century. Some of these early traders settled first in Salaga. And for those of you who know Salaga, it is a Gonja area. The traditional seat of Gonja authority is in Pembi, but the traders settled in Salaga, and eventually Salaga has become bigger than Pembi and is better known than Pembi. But that was one of the first major settlements. From there, the traders spread out across Ghana, and some of them settled in the southern part. Salaga is in the Savannah region of Ghana, and the settlement of the Hausa people there established the town as a major trading center on the trans-Saharan route. Of course, these Hausa traders came along with their religion, which is the Islamic religion. And along with the traders came the Islamic ulama and the imams. Many of these traders and imams spread out into other parts of the forest area in the south. And because of their distinct religion, they always requested and were given land to settle on the outskirts of the communities where they settled in. By settling outside the indigenous village or town, they were able to freely practice their religion, their culture and traditions, and carry out their profession, which was trading. These Hausa settlements are what we currently refer today as Zongos. The actual pronunciation of Zongo is Zango, not Zongo. And if you do your research, Zango is a Hausa word referring to a place where traveling caravans camped outside a city or a town. And so those who used to trade, they used to go with camels and donkeys and horses. And so when they brought their items, where they camped in order to carry out that trade, they call it a zango. That is a resting place where they could stay and exchange their goods. When the merchants came with their camels, horses, and donkeys, they camped outside the town and exchanged their goods with the local people. Gradually, as some began to settle permanently, these Hausa communities became what we know as Zongo today, but the actual pronunciation is Zango. Since the entry of the Hausa traders
and the imams from northern Nigeria into Ghana, the language has taken root and continued to expand with almost every Zongo now speaking the Hausa language. Indeed, it is common to even see many people who are non-Muslims or have no connection to Zongos and the northern part of our country, but can speak fluent Hausa. This is a testament to how attractive and inclusive the character of the Hausa language has been. Hausa is taught in several universities across the world. It is also a language for programming on many international television and radio stations, like the BBC, the VOA, and several others. My brothers and sisters, the people of Hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation, right from the processes leading to the birth of our nation, Ghana. Though the northern soldiers were not only limited to persons of Hausa descent, Hausas played an immeasurable role and support for the struggle for independence. Take note of this. Hausas played a very important role in the fight for independence. The early security services, one of which was the Gold Coast Constabulary, had a lot of Hausa officers. And the language of the Constabulary, the Gold Coast Constabulary, was Hausa. Remember that most of the RSMs and Sergeant Majors were Hausa officers. And they spoke mostly, even if they were not Hausa, they had to learn and speak in Hausa. The commands were in Hausa. And so if you remember, when they were marching, they had this song, Yaiwawa, Yaiwawa, Sergeant Major, Yaiwawa, Kukoresi, Yaiwawa, Yaiwawa. You know, so our military and security services have a Hausa tradition right from Gold Coast time, before Ghana was born. Take note of that. I said before Ghana was born as a nation. Their contribution to Ghana's independence struggle was based on their conviction for the emancipation of the African continent, liberation of the African continent from colonial rule. Among many, the history of brave Hausa soldiers, such as Native Officer Muhammadu Dam Bordung and Native Officer Hari Zanua, both of whom died in the line of duty at Sampa in 1900. These were Hausa soldiers who died in 1900 in Sampa. And at Timber Market, Hausang Gomli in 1920, respectively, is sufficient evidence of the collaborative efforts of all the tribes in Ghana for the attainment of independence. It is again significant to note that when one takes a visit to the monument in Kumasi near Kingsway, if you go to Kumasi, go near former Kingsway, there is a monument, and one will see a list of Ghanaian soldiers who fought in the First World War, that is, between 1914 and 1918. Remember that Ghana was born in 1957. So this is 1914 to 1918. Among those whose names are there on that monument, most of these people were either Hausas, Moshis, Bisas, Grushis, Yorubas, etc. Mention can be made of a few of such as Private Abdul Hausa. Another one was called Garba Kanu. There was Imoro Fulani, Haruna Zabarma, Amadou Moshi, Salifu Kotokoli, Mamadou Busanga, and Israel Yoruba. These are people who laid down their lives in Gold Coast time, before Ghana was born, to save our people from colonization by the Germans. Ladies and gentlemen,
Again, one is conspicuously greeted with the inscription Kulung Shiri when one visits the Ghana Armed Forces Southern Command. You will see the inscription right at the gate of the entrance, Kulung Shiri. Kulung Shiri is an inscription in Hausa which means always prepared. It means they are always ready for battle anytime. This unambiguously goes to underscore the monumental contribution of soldiers of Hausa descent from the Zongo and Northern tribes in our struggle for the independence of Ghana. I believe we can all at least agree that a country that does not take time to understand its own history always finds it difficult at deepening cultural diversity and social inclusion. As a social democrat, I find it disturbing when governments and institutions of state treat persons of different cultural and language backgrounds differently and in a discriminatory manner. One's language and background shouldn't be the measure of his access to opportunity, public goods, or services in any nation. I do not think it serves our collective conscience right as a people for persons of Zongo ethnicity, including Hausas, to face challenges including open discrimination when they try to register for their voter's ID card, national health insurance card, passport, or the Ghana card. And this is what our Queen Mother was talking about. My brothers and sisters, tribe or ethnicity is not the defining criteria of citizenship. We're a nation that is united and great as a result of our diversity. Indeed, if we look at our 1992 Constitution, it states explicitly clear on the matter of citizenship. That is Article 6.1. It says, every person who on the coming into force of this Constitution is a citizen of Ghana by the law shall continue to be a citizen of Ghana. So it means that the 1992 Constitution did not disenfranchise any Ghanaian of his citizenship. Once we were Ghanaians before the 1992 Constitution, we remain Ghanaians even at present. And it says, subject to the provisions of this Constitution, a person born in or outside Ghana after the coming into force of this Constitution shall become a citizen at the date of his birth if either his parents or grandparents was a citizen of Ghana. So even those of us sitting here, if our children are born anywhere outside, on the date of their birth, as long as their parents were Ghanaians, their grandparents were Ghanaians, they also are Ghanaians. And so, with what I've read, clearly, we understand that the determination of one's citizenship from the Ghana Constitution goes far beyond one's tribe or the language one speaks. At independence in 1957, if my memory serves me right, there was a similar declaration and legislation that granted citizenship to all persons who resided within the boundaries of the new nation Ghana at the time it was formed at 12 midnight on 6th March 1957. And on that day, midnight 1957, 6th March, there were Gwans, there were Hausas, there were Zabramas, there were Yorubas, there were Kotokolis, Konkombes, Dagombes, Dagaris, Wales, Akans, Gadangmes, Ewes, Frafres, Sisales, even Asians, Lebanese, Indians, and Syrians living within the boundary of Ghana at the time that independence was declared. And so it meant that all these people, all our grandparents and our parents who were here in Ghana, whether you are Hausa, Kokomba, Gonja, you are Ashanti, you are Fanti, all our grandparents who were here at the time independence was declared were considered Ghanaians. And so we as their grandchildren and their children are also Ghanaians.
All of us have been a part of the transition from the Gold Coast to the new nation called Ghana. And so it does not help when we are involved in a national exercise and when you say you come from Zongo or your name is a Hausa name, then you are told that you are questioned about your citizenship, whether you are Ghanaian. Yes, you are Ghanaian. Even like when they ask you, just say you are from Salaga. Salaga is the original home of all of us houses. It's from there we spread across the rest of the country. As we celebrate this day, we must all strive for unity of purpose and coexistence. Whatever our ethnic origin, we are all first and foremost Ghanaians. We are all one people with a common destiny. When we travel abroad, we don't travel with an Ashanti passport or a Dagomba passport or a Hausa passport. We all travel with a Ghana passport. We must endeavor to work together to resolve all prevailing conflicts amongst our people. Our traditional rulers and our chiefs have a major role to play in this endeavor. They have been our historical, traditional, and cultural compass, and in many instances have served as the glue that holds us together. It is important we support them to promote unity and facilitate development in our communities and Ghana as a whole. For the development of our dear nation is a shared responsibility. Again, it is progressive to note that most of the radio and TV stations in Ghana today have programs that communicate in Hausa language to reach their ever-growing audience in the Zangos. The likes of Marhaba FM, Zuria FM, Alpha Radio, Aske Radio, Gaskia TV, Baina TV, among many others, are doing very well to educate and inform our Zango communities using the Hausa language. They deserve most of the commendation and support from us. Clearly, the call for solidarity and support to each other is most crucial, as our country, Ghana, is faced with major challenges today. Ghana's challenge for the first time is a twin challenge, both democratic and economic. Our democratic architecture is in danger of unraveling. Our economy is in the worst shape ever in our recent history. We need to stand together as one people and one nation to overcome the dire challenges that currently confront us. But we can only achieve this if our leaders are open and transparent and do justice to all manner of persons. As president, I strive to do just that. I saw all our citizens as Ghanaians who had a right to the opportunities and privileges our country has to offer. I did not discriminate in the provision of infrastructure, public goods and services to any part of this country. And so as I bring my address to a close, I would like to call on all our traditional leaders, our political leaders, our opinion leaders, imams, and every one of us gathered here today to engage each other with decorum and without prejudice to one's tribe or language. In doing so, I urge us to bear in mind the theme for this occasion, Hausa as an indispensable tool for Ghana's development. A reminder how far we can go as a nation when we eschew stereotypical prejudices and ethnic biases and work towards realizing our collective and shared vision for a prosperous Ghana. I want to especially thank you very much for the support that the Hausa people have continued to give to the cause of our nation building. Jama kamunde nzauna kunseni gonjawa da Hausawa akwai wasa tsakanin kemu saboda Hausawa suka zo first community da suka zo suka zauna shine Salaga, sai akwai gonjawa kuma wurin. Mu lokacin da mun zo da Islam saboda akwai gonjawa na da imamai suna da
Muslims da ake kira sakwari. Don shi akwai wani firan da zai mako ku abokanin wasa mu kar tashin hankali ya zo ciki. Wai ga wani imam ya fito Nigeria ya zo Hausa sai an ce babban imam ya zo don shi imam gonjan wanda ke duba masallacin sai a ce an ce wani babban imam ya zo to shi dai na ba shi hanya shi ya yi sallah sai aka cira imam bahaushe wato zo ka ci gaba mu yi sallah wallahi sai ya yi sallah ga kowa ya ji daɗi kana kokari mun ji daɗi sallanka wai ai kun yi sa ma ban yi alwala ba tukuna wallahi wai da na yi alwala wallahi da kun ji daɗin sallah aka kama buga wanga ba tashi hankali na gode kwarai we can do better. Allah Ataba, His Excellency Hello. John Dramani Mahama. Banji Tabemba. Atakbir. His Excellency John Dramani Mahama Kenan, former President Kunji keynote address Mungode Matuka. All right, so that was a keynote address by His Excellency former President John Dramani Mahama. Sarauta. Nam, Nadine. Zongo Kokos, wai suna da wani abun da za su ga sun zo muna da wani abu za su ba mu wannan sako ku bari mu ji abin da Alhaji Armiya Kuliyanga zai gaya mana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da izinin chairman wannan occasion, babban sarkinmu da sauran sarakai, imamai, magajiyoyi, mun gode muku kwarai. Kafin da ci gaba da magana na mai girma mai martaba His Excellency John Dramani Mahama wai cikin maganar shi mutanen da suna cewa kullun shiri to yau mu a shirye muke insha Allah at 2024 da zamu koma da shi Jubilee House insha Allah mun gode kwarai me yi ne ko ina yake ina alheri ya ce yau ba zai wuce ya bar organizers ba shi ba ya sa annu cikin kwatakon shi abin da zai yi ba don shi ya kashi ma gudunmuwan shi wai a sa annun chairman His Excellency John Dramani Mahama ya ce wai gudunmuwan shi ke ga bai bar ku kokari ku yi bashi gashi nan na gode kwarai Takbir Allahu Akbar Jama'a ban ji kun gode wa Zongo Kokos ba Allah ta ba musu mana kun gode da His Excellency John Dramani Mahama ina ji har yanzu dai akwai taimako da ke zuwa akwai envelope daga fito daga Dr. Koku Pakwesi Indum wai a ba Hausa Youth Ghana da irin taimako da kokari da suka yi ba chairman wannan sannan duk wani wanda ya zo da wani envelope ga table can wajen magajiyoyin mu je kai a rubuta wato sunan shi yanzu bangaren wai Zongo Development Fund wai su ma sun zo mana da wani tallafi asan mu mabukata ne dole ne mu ba su dama a sandai ka Director of Communications na Zongo Development Fund Ahmed Ayuba zai zo ce mana wani abin da zai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai martaba Sarki Kabiru mataimakin tsohon shugaban ƙasa John Abdulrahman Mahama da wakilin wata Ministan National Security da kuma MCA na Soutom da babana Sheikh Yahya Amin muna miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga gare su. A madadin mai gidana Dr. Arafat Suleiman Abdullahi ina miƙa dubun godiya
zuwa ga sarki Kabiru saboda rawar da yake takawa. Sarki Kabiru Allah ya ƙara kiyaye ka, zauna daram kan kujerar nan, saboda wannan kujerar nan da kake zaune kai nan sarki Kadir English izauna, nan sarki Bawa izauna, nan sarki Ali izauna. Saboda haka sarki Kabiru zauna daram, baka gaji rowa ba kuma baka da tsoro, kai ne a gaba, sauran gabaki ɗaya su ne a baya. Ga taka nan sarki Kabiru Allah ƙara kiyaye ka. To Zongo Development Fund ne al'ummar Zango kun sani ba ma harkar siyasa, harkar mu a Zongo Development Fund shine ci gaban zangonnai. A dalilin haka ne muka gina makarantu ɗaya har 50, muka ba da ruwan sha, muka taimaka wa ɗalibanmu wurin samun watan tallafi wurin makarantu da sauransu. Ba ma harkar siyasa. A nan ɗinnan da muke ɗinnan akwai wani mutumin da ake ce masa wani rabo suhini. Idan ka tafi constituency din wani rabu suwini, ina tabbatar maka ta cewar za ka samu aikin Zongo Development Fund. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, Zongo Development Fund muna daɗa miƙa muku godiya, muna ma Hausawa marhaba da lale. Sarki Kabiru muna daɗa janjina ma, dalilin da isa ne Zambarawa ma suna bayanka, Gobarawa ma suna bayanka, Zagi ma suna bayanka, Kanawa ma suna bayanka, Katsinawa ma suna bayanka, kai hatta Fulana ma muna bayanka. To magana ta zo ƙarshe, kafin in zauna mai gidana ya ce in ba da gudunmar 10,000 10,000 Ghana cedis, amma zuwa karba a ofis. Salamu alaikum. Atakbir. Zongo Development Fund sun ba mu 10,000 Ghana cedis, muna godiya a matuka. Wai mu je ofis mu je mu karba na jin one pledge ne. To yanzu za mu zo mu yi cultural display. Amma soyayya ita ai biki Hausa ba kuke yi fa, ba haushe an san shi da ainihin abu ya burge shi yana tashi ne ya kashe kuɗi. Sardaunan Hausawa na Nima Alhaji Malam Musa mai hula. Arewa Patriotic. Duk gwada cewa yau ranar Hausa ne. Arewa Patriotic mun gode. Arewa Patriotic mun gode saboda karancin lokaci. Arewa Patriotic mun gode saboda karancin lokaci. Najeriya ka fara da Allah.
Beautiful, beautiful. Thank you so much. Arewa ka traffic. Sai sa a guje saboda kan ɓata lokaci da kidin nan da ake yi. Muna da horsemen da za su shigo su dan zo su zagaya suka wuce muna da speech da security services da su mana. Arewa ka traffic mun gode. As we welcome beautiful display by the horsemen. So in the lead is Rabiu Maude, Alhaji Rabiu Maude. He's an executive member of the... Yes, Dan Masanin Hausawa ba. Dan Masanin Hausawa. Dan Masani kenan. Na mun gode. Aha. Dan Masani. Ha, no. You don't speak Hausa better than me. Amma you don't know what Dan Masani means. Alhaji Rabiu Maude mun gode. Alhaji Rabiu Maude. No. All right, so that's a display by him, followed by other chiefs. Barka da sirdi muna muku jinjina, barkanku da sirdi an shigo ana nuna mana lalle Bahaushe ya waton yana da al'ada ma tsada muna muku barka da sirdi. Allah ya sa cika ta dango kowa yana ta daddaga tuta sai Hausa. Samma madalla ku bani tambarar ranar Hausa. Taron bikin ake ranar Hausa. Ranar Hausan duniya na zoyin wasa. Naka ne amsa ta amma kun san ba mu gayyatar kwarkwasa. Ranar Hausa. Hausa ta mu babban yare na doga na jaddada ta ranar wasa. Ranar Hausa. Alfahar nake harshe na iya karbu a duniya ku bar ta in Ranar Hausa. Hausa ba da boba kai co yau gani a Ghana na shigo yin wasa. Aya ana biki na ranar Hausa mai suna International Day Ghana na gode. Jama'ar ƙasa suna murna sun cika ta dango kowa yana daddaga tuta sai Hausa. Ana biki na ranar Hausa mai suna International Day Ghana. Na gode. Jama'ar ƙasa suna murna sun cika ta dango kowa yana ta daddaga tuta sai Hausa. Ana biki na ranar Hausa mai suna International Day Ghana. Madalla. Jama'ar ƙasa suna murna sun cika ta dango kowa yana ta daddaga tuta sai Hausa. Harshe na, tushe na, gado na ne yaren Hausa. Yau ake ranar Hausa. Na gode. Komai ya collectible al'umma sun gani. Al'umma yau suna murna an fito ana taron duk mun gani. Yau ake ranar Hausa. Madalla. Komai successful al'umma sun gani. Wannan rana ta Hausa a duniya tana ƙara farin jini. Yau ake ranar Hausa. Na gode. Komai ya collectible al'umma sun gani. We are congratulations ladies and the gentlemen za a yaɗa harshe na gani. Yau ake ranar Hausa. Madalla. Komai successful al'umma sun gani. Sannan ga sarakuna malumma da professor duk sun halarci taron nan mun gani. Yau ake ranar Hausa. Na gode. Komai ya collectible al'umma sun gani. Mu dai murna muke karawa. Harshen Hausar muke kodawa. Hausawa ma suna godewa. Mun zamto tubalin dafawa. Hausa a duniya tana zagawa. Turawa ma suna yarawa. Indiya ma ashe suna ɗanawa. Tana da Hausa yin kuka President of the Republic, Mr. John Dramani Mahama, Your Excellency, the former President of the Republic of Ghana, Mr. John Dramani Mahama, our revered leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, well, I would like to emphasize that our former president has literally, effectively dealt with issues that I was going to table in my speaking notes. So I'll cut it short. As a matter of fact, the issues of stigmatization, marginalization, and discrimination has come to our notice. And as earlier mentioned and tabled, we shall endeavor to pick up some of these issues and we shall address them accordingly. Given the prevailing conditions in the West African sub-region, we realize that all these issues must be dealt with effectively. Hence, the Ministry of National Security shall open its doors
and commit itself to an open door policy to ensure that the issues of citizenship will be addressed accordingly. I therefore would like to extend an open arm to the Hausa youth group to ensure that we continue our engagement. Henceforth, we shall ensure that in the area of skill acquisition, of education, of entrepreneurship, we shall ensure that we get the right partners to partner them so that the issues that has been tabled will be adequately addressed. I must also state on behalf of the minister and the coordinator that we are proud of our Hausa heritage. So we shall jealously safeguard every aspect of it. So on this occasion, I wish you well. And behind the scenes, we shall do an envelope presentation. Thank you very much. Thank you very much. Dalla ta ba bawa nan ya zo ne wai ya ƙara jaddada abin da tsohon shugaban ƙasa ya faɗa da irin zantutukan da ya yi a cikin keynote address. Ya yi magana cewa zancen citizenship wato abin da gwamnati za su mai da hankali a kai ne. Ya ce yana da maganganu amma abin da tsohon shugaban ƙasa ya faɗa kusan ya faɗi duk abin da shi ma da zo faɗi. Wannan abu ne mai daɗi mai kyau ji. His Excellency John Dramani Mahamman wai da ya zo saboda protocol ba iya an zo an gaida shi ba yasa sarakuna ku zauna inda kuke da ya zo ya zazzaga i gaida kowa kamar yadda al'ada yake shi yasa His Excellency John Dramani Mahamman da ya zo i zaga i gayar da al'umma musamman ma sarakunan mu da wato muka gayyata shi yasa da shigo izo i gaisuwa. Sarakuna da yawa da suka zo nan muna godiya matuka. Akwai babban malaminmu a Sheikh Yahya Amin tare da wato amininsa da suka zo duka muna musu godiya. Na'am, ina Mahfuz. Mahfuz, bismillah na Mahfuz. Mun caccaru a macaccara ɗaya da maɗauri ɗaya, rantse tsintsiya kaf baki ɗaya. Ga kanawan dabo, ga zazzagawan zazzau, ga yambaucin balewa, ga adarawa da arawa, ga nufawa da kurfayawa, ga kasinawa da gobirawa, ga zamfarawa, kai har da filani da sanda, da barbarawa masu alkur'ani, da sakkwatawa da rawani. A yau ne muke tambayan kanmu, a ina muka dosa, a ina muka ga mafaka, da gwagwarmayan da muka biyo, da kogi da rafuka muka tsallako, da kurmin dajin da muka kafa bukkoki don mu tada kai mu yi kallon hasken wannan rana. Kawaici ba shine aminci ba, aminci ita ce soyayyen da muke wa juna. Da haka ne aka san mu, da haka ne aka san al'adunmu. Don haka wannan lokaci tamu ce. Ina yin tudun matan fada, ina yin tungan malam, ina yin tungan kada masu alfahari da maki gani. Ina yan kasuwan garba masu alfahari da babban gari. Ayya gani macin dingiwa, ga alhamdu zauren musulmi, ga albarka da yalwa. Ina yan rugga makiyayen shanu, ga yan fadama daular limamai. Ina yan dakuwa ga zangon da zangon abdulkadiri. Ina hausawa kwashi masu zinari. Ina gwambawa hausawa kuma da malik. Ga yasu kunde cancan kuda. Ina ankarawa masoyan hausawa. Gana kan hausawa. Gana kan baki daya zangon hausawa. Daga buri zuwa tabbashi kabilar hausa ta yadu. Daga lungu zuwa sako. Daga yawon fatauci zuwa zama yan kasa. Hakikan da mu ne kabilar Asanci ke bugun kirji. Kusasawa suka samu suna daga gare mu. Kwanjawa suka yi fataucin goro da mu. Daga gare mu ne dakarun Ghana suka yi fice a wurin tsaro. Hattaken su ya zamo kullun shiri. Idan ka zo daga gare su sai su tambaya kaka sunanka. Asali Hausa
jaruntaka asalin Hausa, kyautatawa asalin Hausa, amintarwa asalin Hausa, faɗaɗawa. Daga taskar jarumai Allah ya halice mu, matayenmu kamar maza, mazajenmu kamar ciddannai. Aminatu Runku daga gare mu take, Usman Dan Hodiyo tsotsonmu ne. Allah ya amintar da mu, Allah ya daraja mu, Allah ya azurta mu da ilimi da fasaha da kwarjini da basira da dukiya da jama'a. Shi yasa muka tada kai, amma ba don nuna isa ba, don mu kyautata wa duk wanda ke tare da mu. Mun share duk taskar kabilanci, mun goge duk kwayan zarran makirci, mun tsere wa duk bala'i don kasancewa mu baki daya. Hausa ita ce soyayya, Hausa ita ce kyautatawa, Hausa ita ce sanin ya kamata. Shi yasa a zangon Hausa babu ba Haushe, babu ba Gware, babu ba Ankare, babu Aife, babu Asanti, babu ba Dagombe, babu Kusasi, babu Mabrusi, babu wani kabila sai soyayya ta cikin yare ɗaya na son juna. Shi yasa muka aje bambancin kabila, muka aje mashi da takubba, muka aje rayukanmu a bakin takobi don mu ga ranar da duniya duk baki ɗaya ta zamo daris salami. Fatan bala'i ga kowa sai farin ciki, ba za mu gaza ba, ba za mu ja da baya ba. In ma an ci galaba a kanmu sai mun dage har sai mun yi nasara. Allah a cikin Alkur'ani mai girma yana cewa kada mu ji tsoro, idan muka bi umarninsa da al'adunmu masu albarka za mu yi nasara ba da takobi ba. Za mu hau duk wani tudu mai tsawo, za mu tsallake duk wani gadon da ya buwaye mu. Idan muka yi nasara, hakikan mun bi umarnin Allah da annabi, hakikan mun kasance Hausawa wanda suka yada aminci da zaman lafiya. Mun ga guguwa, mun ga tashin hankali, mun ga aminci, mun ga farin ciki, amma bai sa mun kauce wa hanyar mu ba, don daga Allah muka dogara. A yayin da muke hangen gobe, duniya ta kura idanunta a kanmu. A wannan lokaci ne nuna mutuntaka, a wannan lokaci ne na bugun kirjin zama Bahaushe, don rike amanar da kakanni suka bar mana. Kunci za ta zo, annoba za ta kai gare mu, gobara za ta addabe mu, amma ba abin da ya karya mana zuciya ya samu kaucewa hanyar mu, don daga Allah muka dogara. Kaka bala'i zai yi nasara a kanmu, ba za mu ji tsoro ba, ba za mu koma baya ba, gaba muka yi, gaba muka yi. Ba kudu ba arewa, babu gabas babu yamma, sai gaba inda muka dosa don mu isar da amanar da kakanni suka bar mana zuwa ga manyan gobe. Idan muka dage, idan muka tashi, idan muka bi hanya, za mu kai inda muke hange. Idan wannan rana ta kai, za mu fito ba da tsoro ba, za mu iso gaban duniya, za mu jagoranci duniya zuwa gabar tsira. Mr. MC, over to you. Atakbir! 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 Aha, mun gode Mafuz, mun gode matuka. Thank you so much. Mun gode Mafuz da wannan kokari da Yau ake ranar Hausa, komai son sassafin al'umma sun gani. Wannan rana ta Hausa a duniya tana ƙara farin jini. Yau ake ranar Hausa, komai collectible al'umma sun gani. We are congratulations ladies. Gwanja kenan, bako mu all the way from Nigeria. Yes, popular artist. Wanda ne kuma farko? Hello. Hello. Ai hali bai bari ba.
Yalo, DJ, Bolu. Da Allah kowa ya je baya. Kowa ya je baya. Da Allah kowa ya je baya. To jama'a muna jiran ado amma akwai taro kuma 24 September. Haka. Sarki Muhammad Sultan Sarki Elan Awoshi martaba Sarki Hausawan Nima Alhaji Saleh Mayaki idan Allah kai mu on the 4th September kuwa muna zangon tuta hawan kilisa ku zo ku ga culture Arewa community godiya muke Sardauna صلوا على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء فما نحن أتى نشاء إلا فمن الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء قلت بنا فيما تشاء ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wannan taro da aka yi Allah ya sa albarka a ciki amin malam ƙara tabbatar da haɗin kai amin Allah ya ƙara danko na soyayya amin duk jama'a da suka fito nahiya suka zo Allah ya saka mu kowa da alkhairi amin malam fata da kowa ya bari ya zo nan Allah ya gyara wannan bukata amin kowa in zai koma gida Allah ya sa ya koma gida lafiya amin samu iyalinsa lafiya wannan taro da aka yi yayi kyau yayi armashi Allah ya sa albarka amin na atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم دالا jama'a ka manta akwai ticket na wasa da Ado Gwanja zai yi gobe idan Allah kai mu halifa kenan kuka na'am mun gode kwarai Ado Gwanja zai a yau ya dace ranar bukin Hausa da masu kalman Hausa a duniya duka kuma a cikin wannan kasa namu kasa Ghana yau muna bukinta kuma ga sarakuna da dama sun zo suna a wanga bigiri za mu samu zantawa da sarakuna da bayan daya tare da mu sarki yaya yando sarki salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da warhaka barka sannu barka sannu ya ka gani bukin ta farko wallahi in ka duba huska na ne na munna ne kuma ina damuwa na shine fadi damuwan farko tukunan fadi abin nan wato damuwa na ne iyaye kakanni da suka yi wannan abin ban sha'awa da suka bar muna yau ba su nan damuwa na ne ina fatan duk da suke Allah ji kansu Allah ramushe su Allah sa suna cikin rahama lalle kullum magana na ne kowa ya bar gida bashi mu ma namu ta hada ke ga wato yadda kake ganin ga kowane ne kuma kowane yaro da aka yafa yanzu ya san kamar mu ma muna da gargajiya haka na cikin farin ciki sosai na cikin farin ciki kamar yau mu ma Allah ya sa mu ma muna yin wannan don wani shekaru da ya wuce ba mu yi wanga ba yau gashi Allah ya sa muna yin shi wai bukin Hausa na duniya duka amma sai aka hada da masu amfani da kalma Hausa duka shi sa yau mu duka ya hada mu ga tsohon shugaban kasa
irin wani sance tarihi da ya baye cikin me ya burge ka zaka gaya mana? Ka gani shi magana tsohon shugaban kasa ya ce shi bagwanje ne amma ce abokin wasan shi ne Hausawa ko ba ka ba saboda haka batun Hausa ba na mutum guda ba ne. Yau ma inda tun da aka fito har da aka kai yau ai dole wani kabila ya auri wani kabila. Menene dangi? Ai aure shi ne dangi. Ni kaina ina zaune ga haka ni kakana mace bagobura ce babanta bakasine ne to haka ya za ce ana yin abin Hausa ba ni ba ni ciki ni ma ina haihuwa kaina ne ko ba gane ba kowane mutum duka gida hudu gare shi kowane mutum duka gida hudu yake to don haka dole ka samu kanka cikin wani to amma ka ce mai burge ni yau dai da ya kamata yau wani wahalan da muke wani fitinan da muke yi ya ce kalma bai nuna cewa kai dan kasa ne ko ba dan kasa ba ne akwai abin da ke sa mutum ka zama dan kasa bai je nisa ba ya ce nan shekaran jiya 1992 constitution da Ghana da ya zo aka ce kowane ne ke Ghana aka yi wannan ya zama dan Ghana balle wayanda kakanni suke gari tun 18th century 15th century that's what he said 15th century har yau to yau ka zo ka doke mu ka ce mu ba yan kasa bane ka kai mu wani gari za ka kai mu garin da za ka kai mu wani gida za ka kai mu wurin wa za mu don haka yau da ya kamata yau masu guda su yi guda masu munna su yi munna cewa daga yau mun tashi mun saya ya tax mu sarakai don haka ba za mu jira ma shi ya zo ba za mu tashi ne daga nan mun yi shawara mu je mu ga Minister of Foreign Affairs mu ga yadda za mu aje magana. Na gode gode. Sarki Basiru sarki kenan sarki Yaya Yandu sarkin Zabarmawa kenan na wato cikin wannan kasa namu tare da ni kuma ga sarkin Sisawa da yake bukin Hausa da Hausawa ne har ila yau jama'a kuna kallon wato wasa na dawakai da ake nuna muku amma ga mu nan tare da sarki Ahmad Jordan. Sarki salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka. Sarki muna so mu ji da kai a takaice irin zantutuka da tsohon shugaba ya yi mana John Dramani Mahama yanzu nan cikin kalmominsa irin abin da ya burge ka. Gaskiya cikin kalmomin shi ka duba duka ya burge ni amma mafi wanda ya burge ni shine batun citizenship da yake yi. In ka duba yau duk wanda ke wani yare na Hausa ko wani kabila ne in dai ya zama fefe ka duba irin bambancin da ake yin ya zo wurin nationality samun passport da national identification ga yana ci muna tuwa kwarya shi sa maganganun da ya yi gaskiya mafi wanda ya burge ni shine batun citizenship nan. Daga nan ga wani irin arka ko aiki sarki kai da fadawanka za ku yi na ganin cewa wangan matu an samu ci gaba daga ciki. To gaskiya mu ma muka samu irin opportunity akan ga za mu push saboda in ka duba abin da ke ci muna tuwa kwarya ne yau kamar ba move amma inda irin wanga abu muka tackle muka kama muka rika sarakuna duka irin yawaye irin mu muka kama muna tackle muna push kuma muna spreading on media ina ga yaje vera su da kansu sun duba wannan abubuwa kamar national security aka su ke rike da wannan abubuwa in muka tackle wannan abu mostly on social media ya sa sun duba batun wannan abu su sassanta irin wannan abu. Farko muna so mu ji irin farin cikin ga ganin bukin wannan rana. Wow, muna yin buki tun da muka fara buki kullum abin ci gaba yake yi. Yau bukinmu malam ji bature ce excellent. Wallahi abu ya yi kyau ga abin ga tsohon shugaban kasanmu ya zo ya yi magana shi ma shi ya yi taron ma. Sai mu ce kusan shi ya yi taron wasu abubuwan ma da ya fadi ma da mu da muke hausawan ma ba mu sani ba yasa wannan abu ne da za mu encourage ba lalle shi Hausa ba kamar yadda muka ce busanga ne ba moshe ne da gomba ne mostly muna common language Hausa da zabarma ne da wane ne duka mun zama da yake nan yasa Hausa magana ne da common da muke yi sakankanin mu yau da gobe yasa an ce Hausa din nan ba mu kadai Hausa da muke aka haife mu Hausawa ba da wannan muke tare da muke wannan language ya kamata mu try mu celebrate wannan ranan
as Hausa abu guda in common ya gama mu duka baki daya. A cikin irin zantutuka na tsohon shugaban kasa wani bai burge ka? Wow, ba abin da ya burge ni kaman wannan abin nan da ya fadi muna na batun sallah, limamin Hausa da ya zo aka bashi dama yayi abin ga aka ce kai sallan ka ya kyau, ya kare ya ce kun sa ma bayan alwala ba, ashe dama ashe bai alwala ba ya zo ba mu sallah. Ashe wato ana alwala ana sallah ba da alwala ba malam Bahaushe kenan. Sunana Hajiya Rabi Baba Kab, kuma ni ne magajiyan fadan sarki Hausawan Nima. Irin jin daɗin ke ganin wannan rana? Wallahi na yi munna kwarai da ganin wanga rana. Na yi munna sosai. Wani irin kira za ki yi ma yanwa mata buduri yanwaye? Oh, masha Allah. Wallahi ina gani kama yana encourage mutane more da an abin ga da ya fi participate irin abubuwa aka yana da kyau. Ka gane ko? Na gode. Ni ma na gode. Ke kuma za mu ji sunanki. Sunana Amina Jakadiyar Sarkin Hausawa Nima da Eastern Region baki. Biyu? Ya kike yi kika hada wanga biyu? Allah duka ina yi kuwa. Cikin to sanda zuwa. Yau wasu. A bukin wanga shekara. Allah maimaita muna. Allah nuna muna badin badada. Ya ba mu lafiya da yawancin rai mai amfani mai albarka. Kuma ina gargadi budurin nan su bar aladun turawa su kama gargajiya namu kenan. Gargajiya ka gani gargajiya ne sab. Sunana Alhaji Muhammad Tanimu Dari, Sarkin Hausawa na Eastern Region. Barka da zuwa. Yawa barka da kade. Tare da kai muna son mu ji sarakuna da kuke tafiya tare. To gaskiya muna tare da babban sarkinmu mai zango baki daya Kufreduwa Eastern Region. Sunan shi Alhaji Muhammad Hasiru Isa Kurmi na 4. Sannan ni ne kuma sarkin Hausawa Alhaji Muhammad Tanimu Dari. Wannan kuma shine sarkin Abujasi Alhaji Abdullahi. Kaji ko? Sannan wannan shine galadiman gari baki daya Alhaji Isa Bawa. Mai bin mai shine sarkin fada Alhaji Baba Haruna. To inda zan tsaye da kai kenan. Bikin wanga shekara dogarin gari kenan baki daya. Sha Allah Alhaji Mahmudu kenan. Alhaji Mahmud mai sunana kenan. Bikin wanga shekara ina so in ji farko irin farin cikin ka ganin wannan rana. Gaskiya mun yi farin ciki matuka. Mun ga abin da ba mu taba gani ba, to Allah gwada mun sabon shekara kuma ya fi haka da yawancin rai da lafiya. Kuma Allah taimaki aikace-aikacen da kuke ciki. Ba shakka Hausa ne. Duk iri ne amma kai min gafa, amma Hausa ya kai iyaka. Ka fahimta ko? Don ko Qur'ani yake in ba da fasaran Hausa ba a ganewa. Isa ba mu jan shi nisa. Mun gode Allah saka da alheri. Wani irin kira sarki kuke da shi da za ku yi ma matasa na Eastern Region a cikin zangonninmu ta wurin waton bin doka da neman ilimi? To ka san gaskiya ne shi wannan sabon sarki namu da aka naɗa shi mai zango gaba ɗaya duk bai wuce shekara guda ba. To ya yi tanadi zai shirya group musamman saboda koyo ilimi both English and Arabic. Ka kiyaye ko? To muna nan wannan shirye-shirye in Allah ya da za mu neme ku ba da bata lokaci ba. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Good evening at this time. Good evening. You were invited to come and grace this very important occasion, a day for Hausa and those who speak Hausa worldwide. First of all, I want to hear from you the kind of relationship you have with the Hausa community or Zongo communities. Good evening, and my name is Nia Nunu III, Abola Manche, and Ganto Fote, representing the Gan Manche, Kintaki Tekuchu, II. Our relationship with the Hausa itself is Kintaki Taria, the second. He gave the Hausa a chance. So if you can look at it, Kaolin, Zongo, all was given by Kintakitaria. So we have a relationship with the Hausa community in terms of development and how we mingle with them. So we should say we are all one. I'll never exempt anybody. Once you are born on a Gan land, you become a Gan. There's no ethnicity in this dynamic
culture. So we are all Gans, if I should say. What advice do you have for the youths that have always been in the line of duty? Whenever you call, you see youth coming to participate in every activity. I want to hear your short of advice. My advice for the youth is they shouldn't be engaged in a violent manner. Rather, they should put their strength into development. They should love one another. Love should lead them, because if you love one another, you can never hurt a person. Don't let yourself to be used by a few individuals for their self-interest. So that's the only thing I will give to the youth. Thank you. Nasa imam ni tare da ni, salamu alaikum. Imam Shafiu Suleiman. Masha Allah, wani imamun wani unguwa? Nof Ayaso, Nof Ayaso, New Tabine kama Nof Ayaso duka. Limamu ne, ni ne limamu su. Barka da wanga lokaci. Barka kade. Ya ka gan bukin wannan shekara? Wallahi bukin ga yayi kyau, yayi armashi kwarai. Allah ya maimaita mana. Allah gwada mana irin haka da'iman. Allah sa da'iman muna iya taruwa haka. Yayi kyau kwarai, yayi armashi. Sarkin gari da kanshi. Tunda kana imam, tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yi wanzance na wato limamin Bahaushe da aka bashi gaba ya ba da sallah. Ina so ja sai imamai kuna sallah ba da alwala ba? Limamai ba sallah da alwala, amma dai ya nuna ne su san kaman inda ce yayi alwala da sun ji dadi ya fi haka nan. Liman bai sallah ba da alwala ba, ana sallah da alwala. Domin malami alari ma ya fadi, umar sallah bi gairi uluhi amidan fawa kafiru. Amma yayi ne don a yi dariya, shi zai gaya musu haka nan. Ya yi sallah da alwala. Na gode. Kadan kenan da waje daga limami ga kuma tare da ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Za ka gaya muna sunanka? Sunana Alhaji Salifu Atram the second. Limami ko dai basarake? Ni ne da Muslim Paramount Chief of Aplagu Batiana Oshiye Kukurobite duka. To barka da wanga lokaci. Barka kare. Ya ka gan bukin wannan shekara na Hausa da masu amfani da kalmar Hausa duka? To alhamdulillah she mun gode ma Allah. Abin yayi kyau. Ni farko zuwa na kenan saboda ni Turai nike, London nike. Amma Allah ya sa yau da taro ya kai she Alhaji Kabiru English sarkin Hausawa ya invite na, shi yasa na zo. Wallahi abin yayi kyau. Wani irin kira za ka yi ma matasa a daidai wannan lokaci? Ni dai abin da zan ce dai farko mun gode ma Allah, kuma na biyu kamar inda magajiyanmu ta fadi, there shouldn't be discrimination because mu duka Ghanaians ne. Ni da nike magana ni bankare ne, amma saboda mai albarkaci zaman tare ya hada mu, saboda shi mu Ankarawa da Hausawa, Asantawa da Igbawa duka, there shouldn't be any different. Aka mata mu duka yi guda. Kan mu sake kanmu politicians su divide mu, kan mu bai sake kanmu mu ba politicians anya su raba mu. Mu duka Ghanaians ne, kuma mu sai akan wannan. Mu duka Ghanaians ne, ba wani bako garin ga, mu duka Ghanaians ne. Assalamu alaikum sarki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka. Barka kade. Ya gajiya sarki. Alhamdulillah. Sarki mun zo wato bikin Hausa da masu amfani, kabiloli da ke amfani da Hausa duka a duniya. Farko ina so in ji wato jin dadin ka ganin wannan rana, kuma da irin sako da kake da shi zuwa ga wato matasa ko kuma unguwa da kake jagoranta na Hausa kuma. To na farko dai na ce ina isar da godiya ga Hausa Youth da suka organize wanga program. Don yau Hausa Day ga program ne, celebration ne, na ce duk musulmai Ghana duka ko duniya duka baki daya. Domin yau ka duba Hausa language ba batun kabila ba ne. Batun Hausa language kowane kabila na Hausa a Ghana nan
shi yasa yau wanga Hausa dinga na musulmai duka ne baki daya shi yasa godiya hasatan ma YouTube da suka organize wanga program gaskiya program ya yi kyau kuma sarakuna mun zo mun rayar da program ya yi shawa shi yasa YouTube gaskiya sun yi kokari Allah saka mu zalai mun gode na'am to assalamu alaikum ya muna so mu ji sunan ka farko na farko su ne Alhaji Tika sarkin samari a Plaku baki daya wani irin sako kake da shi zuwa ga samaruna yau ana bukin Hausa da masu kalmar Hausa duka Ghana. Well, yau rana ne mai muhimmancin mu duka baki daya. In aka ce Hausa, mu duka da muke magana, muke jin kalmar Hausa, ka zama Bahaushe. Ba lalle kai asalin ka Bahaushe bane. Don muka ga irin development na Hausa suka yi a Ghana tun da 18th, 16th centuries. In ka duba the first 40 military na suka je First World War, Hausawa ne suka fi yawa. Yaushe Hausawa su suka kawo fatauci a Ghana baki daya. Yau ya sa Ghana mun waye da waransu ababa su suka kawo ababa da yawa su suka kawo. Yau I think we need to celebrate. It's very important day. Sarki salamu alaikum. Amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wai Hausa bakwai ko? Hausa bakwai. Zamfarawa na ciki? Zamfarawa na ciki kwarai da gaske kuwa. To yau gashi ana bukin Hausa da masu amfani da kalmar Hausa a duniya duka. Ghana Accra gashi mun zo muna namu farko matsayinka sarkin Zamfarawa na Greater Accra duka muna so mu ji farin cikin ka ganin wannan rana. Alhamdulillah mu yi ma Allah godiya yau muna farin ciki yau ana Hausa da yau gani na zama bazan fare kuma Bahaushe ne tsak Hausa bakwai sai sa yau muna farin ciki sai mu ce mu alhamdulillah yau an fi da mu kunya yau muna cikin Hausa Ghana mu ne Hausawan Ghana isa yanzu bamu da wani problem in Allah yadda kuma komi zai tafiya daidai sham. Sarki ina son ji daga kai irin zantutuka da tsohon shugaban kasa yayi John Dramani Mahama abin da ya burge ka. Wallahi ya burge ni yayi magana kwarai da gaske ba inda ya burge ni da limamin da ya fito daga kasar Najeriya ya zo ya ce dai ba da sallah aka ba da sallah aka ce an ji daɗin sa wallahi ya ce ai ba ku ji daɗi ba inda na yi alwala to wallahi da ba haka ba. A matsayin ka sarki kuna da limamai a fadar ku ko ba haka ba? Muna da limamai a fadar. Limamin ka ya yake sallah? Yana sallah daidai da. Kana jin daɗi? Ina ji daɗi kwarai da. Kana tambaya ko ya yi alwala? Insha ma Allah ina tambaya da wallahi. Sarki Alhaji Umar Pro, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Abdul Mumin. Ya gajiya sarki? A gajiya dai ka san shekaran jiya na fito tamale na zo. Barka da zuwa. Barka ka dai. Sarki ana bukin Hausawa a Ghana kuma da kabila da ke amfani da Hausa duniya duka. Gashi nan yau mun zo muna bikinta. Farko ganin wannan rana irin farin ciki. Wallahi tallahi kowane iri da za ka gani cikin kabilun duka akwai jini Hausawa cikinsu. Shi yasa yau ba bukin Hausawa kadai ba ne. Mu da muka zama zabarmawa tun da muna da jini cikinsu. Ubangijin Allah ya sa don ko kuma zumunci tsakanin mu da su duka baki daya. Ai tare ya kamata mu zo mu yi farha mu yi farin ciki. Muna murna kwarai da gaske da muka gan wanga rana. Kuma Ubangijin Allah ya sa kalma da zance da Hausa magana Hausa ya je inna duniya ba su sammani ba. Ga dai tsohon shugaba John Dramani Mahama ya turo muna challenge kuma hakanan ne. Ba kalma ko ba Hausa ne shi ke nuna kainin wani ba domin an shaku da juna. Ina so in ji daga sarki irin kira da za ka yi ma sauran sarakai a fadansu. To a wayi gari kamar yadda constitution mu ya fadi na citizenship kamar yadda yake fadi mutum kana zama citizen Ghana gaba kamin 1992 constitution ya zo in kai Ghanaian ne ka continue ka zama Ghanaian. Hakanan bayan haka 1952 constitution ya gwada wace ne kawan wannan aka haife shi before Britain su bar masarauta su ba bakin fata kowa Ghanaian ne in an haife ka cikin Ghana. Shi yasa tun da wannan constitution an amend shi ne ba abolish shi ba yana nuna kamar constitution ya continue ya ce in kai Ghanaian ne
lokacin na kamin a kawo constitution na 1992 ka continue ka zama Ghanaian. Haka nan kuma kakanninka iyayenka maza da mata duka in sun zama Ghanaians ka continue ka zama Ghanaian. Kawai mu hakan ga kakanninmu ai Hausawa da yan Ashanti da Achim duka mun mix duka, ai Gbawa mun mix duka. Sai sa haka nan kuma yawancinmu da ke nan ga Ankarawa sun mix da Hausawa. In mutum ya ce shi Ghanaian ne ka bar shi kawai shi Ghanaian ne. John Dramani Mahama wai yau ya bar mun san da zama kaman limaman Hausawa suna ba da sallah ba da alwala ba, haka nan ne. To haka shi ya faɗi saboda tsakanin ba kai wasa in ya faɗi yayi daidai. Sunana Ajiya Samira. Ki zo wannan biki? Ya kika gan bikin wanga shekara? Alhamdulillah. Farkon na son ji ke magajiya ne ko ke sarauniya ne daga wani guwa? Ni magajiya ne. Magajiyan Zabarman Greater Accra. Ni magajiyan Zabarman. A farko ganin wannan rana irin jin daɗi. Ina fari, na yi munna sosai da ganin wanga rana don ban san ma abin da dan ce ba dai, amma dai ban taba gani first time na make ga, amma dai wallahi masha Allah. Na gode, wai farkon zuwan ta kenan ga dan wanta farkon zuwan ki ga ko da kin saba? A farkon zuwa na kenan. Me ya burge ki cikin wanga zama? Yanda musulmai duka suka hadu, wuri yayi shawa, wuri yayi kyau. Kana gani sarakai, kana gani magajiyoyi, kana ga kowa. Even president na gashi ma na yi munna sosai. Yanda muka yi program komi yayi fine. Sunana Ajiya Donko. Daga wani gari? Ina kenan amma sunana Hausatu Ilyas. Magajiya ko dai sarauni? Ni ma magajiyan Tambawa ne. Gashi na an zo bikin Hausa da masu biki da wato masu amfani da kalmar Hausa. Farko ganin wannan rana da irin sako da kike da shi zuwa ga mata na wato halartar bukukuwa irin haka. Sakon da nake da shi game da mata ne. Mata ku yi kokari ku kula da yara. Yaranmu sun bace, ku kula da su, a duba yara da kyau don su ne manyan gobe. Eso su ma su yi kamar yadda muke. Allah Ubangiji ya kiyaye su. Farkon zuwan ki ga? Farkon zuwa na ke ga gaske. Sabon shekara za ki zo? Insha Allah, inda na da yawancin rai zan zo. Sunana Ajara Abubakar, magajiyan Manfurce. Gashi na yau kin zo kin share ka cikin wanga biki. Ina so in ji in kin koma gida. Me za ki gaya mamman Fursawa abinda kika gani nan? Abinda na gani duka, ga yan rawa, ga yan doki, ga komi da komai na gani. Na kenan ga masarki na abinda na zo na gani kenan. Wani rikira kuma za ki ma matasa yanzu haka ko buduri matasa? Na fursanki za yi musu. Mutane mu duka man fursanki za yi musu. Ba Hausa zan yi ba. She na gamu da Hausawa, she mu yi Hausa. Na gode. Ni ma na gode. Magajiyan man Fursawa kenan a ciki ga magajiyoyi daban. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Magajiyan wani gari? Ma'amobi, Nofa. Wani kabila? Kwatakwalawa. Matan Jabila kenan. Barka da waraka. Barka da kai. Ya kuke? Lafiya. Ya kika ga wanga bikin shekara? Ya yi kyau, Allah ya sa albarka. Allah ka mu sabon shekara. Allah ya maimaita muna. Bukin ya yi kyau sosai, mun muna sosai. Allah ya sa mu shekara fi haka. Yankuri suna na Ajiya Asibi Peles. Ni ne magajiyan, deputy magajiyan Kusuntawan Accra North. Kusuntawa? Waso. North Ayawaso. Ajiya, me ya burge ki cikin wanga zama? Ba komi ya burge ni, komi ya yi kyau. Hausa de, alhamdulillah. Domin ni kusuntu ne, amma ko kofan gidana Hausa muke yi. Shi yasa wanga na gwada kamar mu duka daya ne. Na gode. Mu ma mun gode. Ga kuma magajiyan madan Jabila guda ko Ajiya salamu alaikum. Ya kare kanka. Ajiya wai ya kare kaina. Kwatakwali ni ko salamu alaikum. Kwatakwali ne gwada. Kwatakwali manya da kanta ke don baka sani ba ai ka sani. Ajiya magajiya muna so mu ji wani irin farin ciki gashi nan kuma kina cikin farare yau. Haka nan da ina cikin farin kaya yau kuma ina farin ciki. Saboda Hausa da ga na ji daɗi shi kwarai-kwarai kuma kowa ma ya ji labarin na ji daɗi. Farko dai ina gaida sarki na Azizi Bangbana, gaske da mu da shi da mu zo amma ya samu rasuwa. Ya so ya zo ya gwada Hausa da ya gwada karaman shi amma bai ya zo ba.
sannan na gaishe da manyan America baki daya da suka gode mu wanga Hausa da aka yi, kuma na gaishe da kowa na yi farin ciki kwarai da wanga Hausa da Allah maimaita mana, Allah kai mu sabon shekara, Allah cikin marigayen mu duka, ku kuma yan Gaskiya TV Allah ja ya kwano. Amin ya rabbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Cambawa. Ya magajiyan Cambawa na Cambawa. Ya na Bimbila. Cambawa. Cambawa. Barka da zuwa. Barka ka. Ya gajiya. Ba gajiya. Bukin wanga shekara wani irin farin ciki kika gani? Farin ciki sosai wallahi alhamdulillah, komi yayi kyau. Ba mu expect ba, komi yayi kyau. Muna roƙon Allah kai mu sabon shekara, Allah maimaita muna mu kuma hada kamar yau din da muka hada yau, kuma bukin yayi kyau sosai. Wani irin kira zaki yi ma buduri ta sharakawa, saboda in ba su koyi ba za su iya su yi ba, me zaki gaya musu daidai wannan lokaci akan Gaskiya TV? Wannan kuma mu muka yi laifi mu iyaye, da ya kamata za mu zo she mu sa su gaba, amma mun ɗauke shi kamar mu manya zalla aka invite, saboda shi ba mu samu mun kira yaran mu ba, amma mun ga abun yayi kyau. Wani shekara muna cikin yawancin rai da mu da yaran mu da ƙananan mu duka mun taru nan da ikon Allah. Da John Dramani Mahama yake magana na gan ki dariya, ki fashe da dariya, na son ji me yasa kika fashe dariya, kuma cikin maganganu da yayi abinda ya barke ka sa dariya? Na ji daɗin maganar shi. Wani wuri ya ce yayi alwala. Liman yayi ya ban dariya wurin nan. Maganar shi duka da yayi magana mai daɗi ne. Kuma Gaskiya TV Allah ya saka muku da alhairi, Allah bar zumunci, Allah muku albarka. Mun gode kwarai. Mun gode kwarai. Sunana Ajiya Mama, magajiyan Wangarawa Great Accra. Wangara. Ajiya, ina son ji wani irin shawarwari ake baiwa sarki in aka zo wurin batun tattauna ci gaba na wato Wangarawa cikin anguwa? Ai yanzu na tashi zani Wangarawa mun gaya ma kowa ya tashi sai. Do wanga wasan gargajiyan ga ya ban shawa. Na yi muna haban sa abin zan faɗi ba. Shi yasa Allah maimaita muna. Allah ya kai mu sabon shekara. Allah ya sa sabon shekara mu fi haka. Mu iyayenmu da suka shuka abubuwan ga yau muka zo muna ci amfani shi, su ba su ci wanga amfani ba. Allah ya sa albarka, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun futa. Sunana Hajiya Rabi Dumbiya. Ni ne galadimiyan magajiyan Wangarawa nan Baba Isa. A farko ganin wannan rana da irin farin cikin ki. To mun dai gode ma Allah, kaman wanga farin ciki da ya zo mun taru musulmai kuma ga sarakuna ga magajiyoyi. Da muna zaune lungu-lungu ba mu san haka ba, amma yanzu mun fito fili mun ga yan waye mun hada zumunci. Yasa Allah taimake mu, Allah maimaita, Allah kai mu sabon shekara. Gaskiya wannan rana na yi farin ciki da ganin haka, kuma ina roƙon Allah ya sa wani shekara ya fi haka. Amma an yi ƙoƙari, komi ya yi kyau, wallahi komi ya yi kyau. Kuma Ubangijin Allah ya sa ya fi haka, Allah ya sa a ɗore haka. Allah ya sa a ɗore da haka. Sun gwada. Magajiya, akwai abin da nake samun cikas a kai shine da dama buduri ba ku hada su, ba ku kirawo su zuwa fadanku saboda su ta koyon irin abin da kuka sani. Wani irin tattaki kuke bi da za kuke son ku kawo watan buduri a cikin fadan? Haka nan ne. Buduri kan ba mu kiransu cikin fada because of kasan yaran yanzu. Ko yaran yanzu ba su iya wanke hannu ba, yasa ba su ci abinci da manya. Shi sa yanzu dai muke duba yadda da mu gwada musu yadda ake wanke hannu, suka iya to sun ci abinci da mu. Magaji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka. Barka ka dai. Kamar a ce wasa ta zo karshe bikin wannan shekara. Hakan ne. Ina son ji wato irin farin cikin ki ganin wannan rana da kuma wani irin sako kike da shi zuwa ga wato jama'a, amma farko ki kira mana sunan. To ni ne Hajiya Hauwa Mai Zango, magajiyan sarkin Hausawa Greater Accra. Yau alhamdulillah taro ya yi kyau, gamuwa ya yi gamuwa, insha Allah an gayyace Ankara kuma sun gayyatu, an zo kima inda muke so, kuma an yi abin arziki. Mun yi jama'a har da shugaban former president, manya sarakan Ankara ba wanda aka bari tas.
ai sai mu ce alhamdulillah. Mun kuma kawo kukanmu abinda ke damu mu mun shifira magana. Muna jira mu ga abinda Ghana zai yi. Isa ina tama muna masu farin ciki kwarai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magajiyan wani kabila kuma daga wani unguwa? Kotokolawa, America, North America. America? America? America, North America. Kuna da kungiya hal kun samu magana? Muna da yan kasa sosai sannan kowane yare kabila na da sarkin shi yana da magajiyan shi. Daga North America, yan kasa, New York City. Muna son mu ji sunan. Sunana Hajiya ta Sallah. Hajiya ta Sallah, barka da bukin wannan shekara. Barka ka dai. Kotokoli madan Jabila kenan. Kotokoli madan Jabila. John Dramani Mahama ya bar mu yi dariya shi sa ni ma zan barki da. Ayyo. Hajiya, ina so in ji abin da ya burge ki cikin wanga. Wallahi na ji daɗi Hausa da yanga. Alhaji Kabiru Allah doka kashi. Na ji daɗi Allah doka kashi. Allah tanye shi. Allah sa ya dade. Kuma na ji daɗin Ghana kuma mun samu Ghana dai ko ina problem mun gode Allah Ghana mu freedom Ghana freedom mu yi hankuri mu ta yin addu'a kan mu ta sina abin da ke faruwa Allah ke kawowa amma dai mu ta yi addu'a komai ya sake ya yi kyau don ba wani garin da ke Ghana dai komai ake yana da ka zo ma ba tsoro yana da kyau akwai adin kai mu ma can abin da muke nema kenan mu yi adin kai a yi muna addu'a mu yi adin kai kar mu fita bayan juna don muna wurin mu duka guda ne Hausa wani iri Hausa no muke yi mu duka shede muka rarrabu muka je mun zallashe mu yi kwatakwalanci yasa Hausa mun tashi Accra nan aka haife mu yasa kwatakwalanci iyayen mu kwatakwala wani ubanni mu kwatakwala amma mu da Hausa muka tashi yasa Hausa nan mu duka muna cikin Hausan yasa da yi kwallaro kwalla za mu yi yanda ake ta kuwa gari ya karfi gari kafi kwari ya karfi amma Ghana da sauki mu gode ma Allah Ghana dai alhamdulillah. Hajiya, wani irin kira zaki yi ma buduri na zuwa a cikin fada saboda yanzu haka kuna girma domin da yawancin bukukuwa da ake yi baka gan buduri amma an ka duba ta wurin maza kana gan samaruna ana tasowa ana shiga kuma ana karban sarauta. Haka ne. Buduri ya kamata mu samu hankuri da su mu ta jan su da hankali da hankuri mu ta musu magana mu zango ne ya kamata yaran zango duka su zo su shiga su bi mu su koye kwaikwayi mu su koyi abin da muke yi don wata ran ba musu za su yi saboda shi ya kamata mu tattara su kowane unguwa muka gani masallatayya in sun zo sallah mu yi musu magana kowa ya samu kaman irin yadda ake gamawa cikin whatsapp da abubuwa kaman community unguwa community nutan Accra Lagos shukura ko ina kowane unguwa a samu a gama yaran mata ana tattalin su yadda za su shiga cikin jama'a kasu bace su shiga cikin anna don musulmi dai bai kamata ya shiga cikin anne ba da da aka yin ga anna na cikin mu amma mu da kanmu zango mun fi adan yawa don abin zango ake yin Hausa da ne mu duka da mu ne ni aka ga suna na ta sallah kamar ranar sallah aka haife ni kuma Ghana na girma na tashi nema na je America. Ta sallan nan a Hausance kenan. Hausance ne. Aka zo cikin kwatakwalanci ya za ce. Jingari wani abu. Jingarore. Mun gode Hajiya. Mana gode Alhaji Kabiru Allah ya doka kashi. Muna gaida kowa wanda suka zo. Na gode kowa. Mun gode abin ya kyau. Wallahi na yi happy da na zo zuwan ga. Na ga abubuwa da yawa na ji daɗi. Kun ji wato zantuttuka dai da dama da tsohon shugaba John Dramani Mahama wanda ya zamanto ya bada wato kalma mai muhimmanci da bature ke ce keynote address a cikin wato zantuttukansa. Na imani kun gamsu kuma irin jawabi da ya baye ta farko na nunin cewa kamar batun ma zango mu dau batun zango da kanta kalma na zango da ake fadi ba zango ba ne amma zango ne kuma wato Hausawa kalma ne daga Hausawa wato ana zuwa wato yin kasuwa bayan an ci kasuwa an kare sai a kuma tashi a wuce ma'anan zango kenan an zo an kafa wuri
an kuma an tashi an wuce ma'anan zango kenan shi yasa wato irin history na mutanen zango koko masu amfani da kalmar Hausa a cikin wanga gari tsohon shugaba ya ce duk wanda ubansa kakansa yake cikin wanga gari lokacin da ake kiranta a Gold Coast wannan lokaci ba mu karbi wato 'yancin kanmu ba kakanka ne uwanka ne ubanka ne to gabanin haka kai dangana ne har aka zo wato lokaci da ya kai na 1992 da aka yi wato sauran reforms aka wato kayyade ko aka yade abubuwan da ya kamata a yi a kasa daidan wannan lokaci kai da kuma aka haife ka cikin wanga gari wato ka zama ganiyan ne abinda ya kamata mu duka mu sani kenan kuma irin wanga zama abinda kalma da ake so a ji kenan daga manya kun kuma ji irin wato zantutuka da iyayenmu da sauran manyan mutane da suka yi zantutuka a wanga fili irin abinda suka ce jama'a kun kalli wato wasanni da dama na gargajiyan malam bahaushe da wa'anda suka ranci kalmar Hausa ana wato sha'ani yau da kullum a cikin gidajenmu dakunanmu masallatayya wurin daura aure wurin suna wurin makoki inda za zamna duka sai an yi amfani da kalmar Hausa amfanin wannan rana kenan da aka assasa kuma aka yi bikinta a Ghana kuma mun sharaka namu a cikin wanga gari Accra a haraba na State House Kumasi kuma in Allah ya da su ma za ku kalli nasu daga baya akan wanga tasha Gaskia TV da kuma Gaskia Plus da abokin aiki Kamal Yusha Babal Wise zai kawo muku biki da aka yi daga Kumasi. Sance bayan abin da kuka kalli da irin zattutuka da kuka ji daga mutane da bayan da wanda suka halarci wanga wato bigirin tare da ni wa'anda suka taimaka mini muka kawo muku wanga bukin Hausa da masu kalma da Hausa a cikin Ghana Accra na cikin shekara 2022 na farko Muhammad Redwan sa'an nan kuma na biyu Muhammad Malik sunana har ila yau Mahmud Abdulmumin na gabatar muku da wanga biki a harabar State House sai sabon shekara in Allah ya nuna mana muna yi muku sallama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shegar mu ta al'adunmu har mu'amalar mu al'adar Hausa rigar mu al'adar Hausa wandan mu al'adar Hausa hular mu ku zama raya al'adun Hausa mu farfado da al'adun Hausa gargajiya mu